Hello, my dear students. Now I am going to start my next class. Today's class. The last class we learned about the empty set, finite set, and infinite set, equal set. Already you know what is empty set, finite set, infinite set, and equal set. Okay. So today I discuss some important infinite set, some important infinite set. Some important infinite set. This is very important. অসমীয়া কিছুমান অসীম সংহতি, কিছুমান দৰকাৰী অসীম সংহতি। তো দৰকাৰী অসীম সংহতিৰ ভিতৰত আহিব ফাৰ্স্ট capital N. Okay, capital N means set of natural number. Capital N, this is the set of natural number. স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতি। capital N কি কব? স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতি। Again, you can write the set of natural number in roster form. তুমি স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতিটো roster পদ্ধতিত লিখিব পাৰিবা। See, 1, 2, 3, 4. This is the set of natural number. Set of natural number. Again, W means set of whole numbers. পূর্ণ সংখ্যার সংহতি। পূর্ণ সংখ্যার সংহতি 0, 1, 2, 3, 4. পূর্ণ সংখ্যার সংহতি। Set of natural number. This is also in roster form. Again, Z means set of integers. Set of integers. Set of integers অখণ্ড সংখ্যার সংহতি। Z অখণ্ড সংখ্যার সংহতি। Set of integers. Suppose 0 plus minus 1, already you know these elements, plus minus 3 dot dot. This is set of integers. Okay, students. Again, suppose we write Z plus. What is Z plus? This is set of positive integers number. ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যার সংহতি। ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যার সংহতি 0, 1, 2, 3. Okay. Z minus already you can write. Okay, right? So again, another infinite set is Q. What is Q? Q is the set of rational number. Q is the set of rational number. Q is the set of rational number. So ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা দেই কৈছো মই যে Q টো কি বুজাইছে? পৰিমেয় সংখ্যাৰ সংহতি। ৰেশনাল নাম্বাৰ পৰিমেয় সংখ্যাৰ সংহতি। ইমান টাইম মই কি কৰিছো? এটা লিষ্ট কৰিছো। ক্যাপিটাল N টো কি লিখিছো? 1, 2, 3, 4 ডট। Z টো লিখিছো 0 প্লাস মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 2 প্লাস মাইনাস 3। W টো লিখিছো 0, 1, 2, 3, 4, 5। বাট
মই কিউটো কিন্তু লিস্ট কৰিব পৰা নাই there is no list কিউৰ কাৰণে there is no list for rational numbers পরিমেয় সংখ্যাৰ সংহতিৰ কোনো ধৰণৰ লিস্ট নাই there is no sequence for rational number তেনেকুৱা কোনো তুমি পরিমেয় সংখ্যাৰ কোনো তেনেকুৱা অনুক্ৰম নাপাবা already you know similarly q complement qc is the set of irrational number অপরিমেয় সংখ্যাৰ সংহতি q complement qc is the set of irrational number অপরিমেয় সংখ্যাৰ সংহতি ইয়াতে কি নাই কোনো ধৰণৰ লিস্ট নাই there is no list for q complement that means for irrational number so you cannot write q or q complement in roster form তুমি q and q complement of roster form ত লিখিব নোৱাৰা similarly capital R is the set of real numbers this is very important okay capital R is what capital R is a set of real numbers বাস্তব সংখ্যাৰ সংহতি কি বুজা হ'ব capital R this is very important বাস্তব সংখ্যাৰ সংহতি কি বুজা হ'ব capital R capital R very important capital R is what capital R is the set of real number again what is called real numbers already you know rational number and irrational number together is called real numbers rational and irrational দুটাকে কি কব real numbers already you know so this is important capital R is important capital R means real number similarly real numbers cannot write in roster form real numbers তুমি roster form ত convert কৰিব নোৱাৰা there is no list for real numbers there is no sequence of real numbers what is real numbers this is a real line just we can imagine here some numbers are visible 0 1 2 3 this is are visible numbers these are visible numbers thus we can imagine this is real line in between 0 and 1 there is uncountable numbers already you know similarly in between suppose -3 -2 there is uncountable number so real numbers cannot write in roster form তুমি real numbers বাস্তব সংখ্যা কেতিয়াও roster form ত লিখিব নোৱাৰা real numbers there is no list for real numbers just you can imagine these are real numbers and this sequence are real numbers there is no nearest number for real numbers there is no greatest numbers for real numbers there is no lowest numbers for real numbers okay so real numbers or আমি কিছুমান বস্তু আৰু শিকিব লাগিব আমি এতিয়া স্টার্ট কৰিবলৈ গৈ আছো তো এইটা কি আছিল আমাৰ কিছুমান দৰকাৰী অসীম সংহতিৰ এক্সাম্পল very important example some important example of infinite set next okay this is finished now I am going to start another important topic from set this is subset উপসংহতি অসমীয়াত উপসংহতি set this is set subset okay উপসংহতি
সংহতি, subset is the branch of set. So definition, a set capital A is said to be subset of B if every element of capital A are also element of capital B. See, a set capital A is said to be subset of B. Capital A is said to be subset of capital B if, this is important, every element of capital A are also element of capital B. It is sufficient. Every element of A are also element of B. Just কি কইছে ক্যাপিটাল A এর প্রতিটো মৌল B এর মৌল হ'ব লাগিব। অসমীয়াত কইলেছো মই যে এটা সংহতি ক্যাপিটাল A ক্যাপিটাল B এর উপসংহতি বুলি কোৱা হ'ব যদি ক্যাপিটাল A এর প্রতিটো মৌল ক্যাপিটাল B থাকে। রিপিট কৰিছো, এটা সংহতি ক্যাপিটাল A ক্যাপিটাল B এর উপসংহতি বুলি কোৱা হ'ব যদি ক্যাপিটাল A এর প্রতিটো মৌল ক্যাপিটাল B থাকে। ওকে, সো ইয়াতে কন্ডিশন আছে, there is a condition, every element of capital A are also element of capital B, but every element of B may not be element of A. B এর প্রতিটো মৌল A থাকিব লাগিব বুলি কন্ডিশন নাই, only এটা কন্ডিশনে আছে, every element of A are also element of B, but this is not necessary, every element of B are also element of A, this is not necessary. Okay, there is one condition, every element of capital A are also element of B, and that is in mathematical form it is denoted by capital A subset to B, capital A subset to B. কি কব capital A B এর subset, this is a symbol of subset, capital A subset of B, this is not B subset of A, this is not A subset to B. For example, suppose capital A is equal to 1 2 3, B is equal to 1 2 3 4 5. Just you see, the element 1 is the element of B also, 2 the element of A is 2 are also element of B, 2 belongs to A, 2 belongs to B, 3 to B আছে, 1 আছে সো B, 2 আছে সো 3 আছে, so every element of A are also element of B, therefore A subset to B, A subset to B, simple subset. Okay, এতিয়া তুমি চেক কৰাচোন B subset to A হ'ব নেকি, B subset to A হ'ব নেকি, so 1 the element 1 belongs to A, okay, 2 belongs to A, okay, 3 belongs to A, okay, 4 belongs to B but not belongs to A, this is sufficient, therefore B does not subset to A, B does not subset to A,
because there is two elements. One element is sufficient. 4 belongs to B but not belongs to A. So B does not subset to A. A subset to A. A subset to B because 1 belongs to B, 2 belongs to B, 3 belongs to B. That means all elements are belongs to B. So A subset to B. But there is one element 4. 4 belongs to B but not belongs to A. Therefore, B does not subset to A. Okay, students? I আশা করি বুঝি পাইছে তোমালোকে সাবসেট there is some notes, right? Note number 1. Note 1, right? Every set is subset itself. Okay, every set is a subset every set is a subset itself. Every set is a subset itself. কি হবে প্ৰতিটো সংহতি নিজেই নিজৰ উপসংহতি প্ৰতিটো সংহতি নিজেই নিজৰ কি হ'ব উপসংহতি ওকে নাম্বার 2 empty set is a subset of every set. There is two important note. One is every set is a subset of itself. প্ৰতিটো সংহতি নিজেই নিজৰ এটা উপসংহতি. Again, empty set is a subset of every set. ৰিক্ত সংহতি প্ৰতিটো সংহতিৰ এটা উপসংহতি. মনত ৰাখিবা ৰিক্ত সংহতি that means 5 is a subset of every set. Okay, so these two notes are very important. So this was subset. Again, now I'm going to start another topic. This is called intervals. Intervals as subset of capital R. Capital R means set of real numbers. Interval as subset of capital R. This is very important in mathematics. যদি তুমি ইন্টারভেলটা তুমি যদি ভালদৰে বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কাৰণে ম্যাথমেটিক্সটো টাফ হৈ যাব. ম্যাথমেটিক্সত আমি ইন্টারভেলটো মানে বহুত ইউজ কৰিব লাগিব. সো চোৱা আজি বুজি পাব লাগিব ইন্টারভেলটো তুমি আজি বুজি নাপালে তুমি ইন ফিউচাৰ গৈ তুমি ইন্টারভেলটো তোমাক বুজাবলৈ মানুহ নাথাকিব আৰু তুমি কাৰোবাক খুদতে তুমি বেয়া লাগিব লাজ লাগিব. সো মই ভাবো যে ইন্টারভেলটো আজি তুমি ফিনিশ কৰিব লাগিব বুজি আৰু বহুত ইজি হয়. বহুত ইজি হয়. Interval as a subset of capital R. That means there is mainly two interval. One is open interval and another is close interval. Okay, one is open interval, another is close interval. See, first we take open interval. First we let small a and small b
be two real numbers. Okay, yet small a and small b be two real numbers. কি ল হল যে ধরা হল স্মল a আৰু স্মল b দুটা বাস্তব সংখ্যা ধৰি লৈছা। This is real numbers. Again, interval headline is interval as subset of real numbers. So interval বিলাক কি হ'ব real numbers শব্দ আমি হেৰি কৰিম। So first interval is open interval. Open interval. Open interval. Open interval is denoted by first bracket. Always remind this. Open interval is denoted by first bracket. Okay, first bracket. So open means the end point. This is the end point. Small a and small b. This is the end point. Open interval. In open interval, the end point small a and small b are excluded. কি করা হবো স্মল a আৰু স্মল b টো এক্সক্লুড কৰি দিয়া হবো so the elements of open interval right open interval in set Euler form x such that small a less than x less than b. The elements are in open interval AB, okay. The elements are greater than small a, elements will be greater than of small a and less than of small b. Elements will be small a কে ডাঙৰ হ'ব, small b কে সৰু হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা কি বুজি পালা? ইয়াৰ দ্বাৰা তুমি এটা কথা বুজি পাব লাগিব যে এলিমেন্টস বিলাক a আৰু small a আৰু small b মাজত থাকিব। The elements are in between small a and small b. Okay. But the end point, that means অসমীয়া প্ৰান্ত বিন্দু small a আৰু small b দুটা কি দিয়া হ'ব ওপেন কৰি দিয়া হ'ব। That means মুক্ত কৰি দিয়া হ'ব। আচ্ছা, in graph, suppose this is small a, this is small b. In open interval, small a and the end point small a and small b are excluding. So the elements are in between a and b. So suppose not exact from a. Okay. A pora ekdom exactly a pora loa nai, small b pora loa nai. The elements are in between small a and small b. Elements bila ki thakibo a and b thakibo. Okay. Suppose for example we take an example, suppose 2 3 that the interval to real numbers বুজা হয় real numbers so যদি মই কও 2.5 যে example to উপৰত লৈছো এখানে লিখি লও তোমালোকে for example 2.5 sorry first we take one open interval 2 3 here 2.5 belongs to 2 3 this is belongs to 2.5 belongs to 2 and 3 2 and 3 এর মাজত 2.5 টা আছে okay again 2 does not belongs to 2.23 similarly 3 also does not belongs to open interval 2 3 2.9 belongs to open interval 2 3 okay again 3.5 does not belongs to open interval 2 3
জাস্ট কি বুজাব 2 আৰু 3 ৰ মাজত থকা এলিমেন্ট খিনি বুজাব ওপেন ইন্টারভেলটোৱে ওপেন ইন্টারভেল 2 3 কি বুজাব 2 আৰু 3 ৰ মাজত থকা এলিমেন্টস খিনি বুজাব here the endpoint 2 and 3 are also excluding so and again another important thing in between 2 and 3 there is uncountable real numbers in between 2 and 3 or in between open interval 2 and 3 there is uncountable real numbers 2 and 3 এর মাজত uncountable real numbers আছে obviously আছে 2.1 belongs to open interval 2 3 2.11 are also 2.111 are also belongs to open interval 2 3 2.1111 are also belongs to open interval 2 3 so there is uncountable real numbers in between 2 and 3 okay so open interval is again আৰু এটা কথা open interval অসমীয়াত কোৱা হয় মুক্ত অন্তৰাল ইন্টারভেল হল অসমীয়াত অন্তৰাল আৰু open interval কোৱা হ'ব মুক্ত অন্তৰাল okay number 2 close interval close interval is denoted by third bracket we use third bracket যাতে কি ব্যবহার করা হবে third bracket ব্যবহার করা হবে so close means both side the end point is closed that means including not excluding the end point are including এতে end point বিলা কি হবে include হয়ে যাবে okay and x such that in set Euler form we can write a less than equal x less than equal b close interval তো তুমি কি লিখিবা যেহেতু ইয়াতে কি করা হইছে close third bracket so here a less than equal x less than equal b that means small a the end point the first element a are also element of this set and the end point b are also elements of this set so I use a less than equal x less than equal b here less than equal when we use first bracket a b that is x such that a less than only less than first bracket means less than that means greater than of a third bracket means less than equal this is the difference third bracket we use less than equal first bracket we use only less than okay so this is close interval that means small a small b for example close interval 2 3 that means ki baba 2 belongs to 2 3 obviously 3 also belongs to 2 3 3 2 আছে okay 2.5 belongs to 2 3 okay 3.5 does not belongs to 2 belongs to close interval 2 3 3 belongs to close interval 2 3 2.5 belongs to close interval 2.3 2 3 3.5 does not belongs to close interval 2 3 okay okay তাৰপিছত আছে আমাৰ তোমাৰ নাম্বাৰ 3 open close মুক্ত বন্ধ
মুক্ত বন্ধ মুক্ত মান মিন্স এটা সাইডত কি হ'ব ওপেন যাৰ দ্বাৰা ওপেন বুজোৱা হয় এ বি আৰু ইফালে ক্লোজ ওপেন ক্লোজ ইজিক্যাল টু কি হ'ব আমাৰ x such that small a less than x less than equal b মানে ইফালে কি আছিল ওপেন আছিল সো অনলি লেস দেন ইফালে ক্লোজ আছিল সো লেস দেন ইকুয়াল তো a less than x less than b okay that means here a excluding and b including okay now number 4 close open one side is closed and another side is open so this is closed this is open x such that x small a greater than equal x less than b this is close open তো এই সাইডে কি আছে আমার ইন্টারভেলস ইয়াতে কি থাকিব a small a including small b excluding that means তোমার কি হ'ব a আৰু b আটাইবোৰ a আৰু b মাজৰ আটাইবোৰ এলিমেন্ট হ'ব লগতে a এলিমেন্টও থাকিব অনলি b নাথাকিব তো এখানে আছিল কি আমাৰ ইন্টারভেলস I'm going to last open close আৰু close ইয়াতে আৰু তোমাৰ ওপেনৰ ওপৰত আৰু দুটা ইন্টাৰভেল আছে আৰু সেই দুটা হল ওপেন ক্লোজ ক্লোজ ওপেন এটা সাইডত ওপেন আনটো সাইডত ক্লোজ এটা সাইডত ক্লোজ আনটো সাইডত ওপেন এই দুটা ইন্টারভেল আছে মুঠ ইন্টারভেল আছে 4টা What is power set? The set of all subset of a set capital A is called power set of A. Okay. The set of all subset. Attention. The set of all subset of a set A. Capital A সকলোবোৰ উপসংহতিৰ সংহতিক ঘাত সংহতি বলা হয় ৰিপিট কৰিছো ক্যাপিটাল এ সকলোবোৰ উপসংহতিৰ সংহতিক ঘাত সংহতি বলা হয় তো লিখিলো আমরা power set is denoted by PA. P means power set of A. We take A set, so this is A. When we take another set, suppose B, then we write PB. Okay? Now, we take one example. Suppose capital A is equal to suppose 1. We have to find power set. We have to find power set of capital A. আমি কি উলিয়াব লাগে সাপোজ উলিয়াব লাগে ক্যাপিটাল এর ঘাত সংহতি কেনে কি উলিয়াম পাওয়ার সেট অফ ক্যাপিটাল এ উলিয়াব লাগে ঘাত সংহতি উলিয়াম সো ফার্স্ট we listing the subset of capital A প্রথমে ক্যাপিটাল এ এর উপসংহতি কেটা তালিকা করা লিস্ট করা so suppose already you know the empty set is a subset of every set. The empty set is a subset of every set. রিক্ত সংহতি এটা কি হয় প্রতিটো সংহতির কাত উপসংহতি হয় রিক্ত সংহতি এটা প্রতিটো সংহতির কি হ'ব উপসংহতি so phi
is the empty set is a subset of capital A. Okay. Again, we take 1, 1. This is a set and subset of capital A because the elements 1 are also elements of capital A. This is subset. Again, 2. This is a set. The elements 2 are also element of A, so this is subset of capital A. Okay. Again, we take 1, 2. First কি কৰা হল 5 লও হল 5 টো লমি তাৰ পিছত এটা এটা লও হল 1 লও হল 2 লও হল এটা এটা লও হল তাৰ পিছত দুটা দুটা 1 2 লও so these are subset এইবোৰ কি উপসংহতি এতিয়া চোৱা আমি উলিয়াইছো ঘাত সংহতি পাৱাৰ সেট so power set of meaning is the set of all subset so এইবোৰ subset এক set হিচাপত লিখি দিয়া set হিচাপত লিখি দিয়া so এটা কি হল power set of A so this is PA this is PA that means power set so one node the number of total number of subset is equal to number of elements of power set is equal to 2 to the power n. Number of subset আৰু number of elements of power set একেটা কথা ফর্মুলা কি হবে 2 to the power n. n means number of elements of the set. That is what কি কেইটা এলিমেন্টস আছে দুটা এলিমেন্টস আছে 2 elements. So 2 to the power 2 that means 4. So number of subset 1 2 3 4 this is a subset. There is 4 subset 4. Again number of elements of power set 1 2 3 4 this is 4 elements. Okay, so today we learn many important topics from set. So for today's the class is finished. Thank you. Have a nice day.